At the same time, these 4 years have also seen a big growth in people's resistance. We've had spontaneous people's movement, popular struggles that emerged. You had organized struggles that took place. And in these spontaneous and organized struggles, the anti-CAA, NPR, NRC, that struggle all across the country, the way it has spread, and it was actually an inspiring thing to see the youngsters, our youth, born post 2000, in one hand holding the national flag, in the other hand holding the constitutional preamble, and saying that we will defend our constitution, we will defend our republic. Now these sort of popular struggles have grown, and this would have even grown further, but for the outbreak of the pandemic. But that's a different matter. But then you've had during these 4 years, every year, the working class, along with all the sections of the working people, going on all India strikes against this entire loot of our national assets, reckless privatization, the attacks on the rights of the working class, the abrogation of the labor laws and the new labor codes that have come. On all these issues, these struggles have been going on, and they're continuing even today in many of the public sector units that are being privatized. The banks, the insurance sector, the railways, everywhere resistance is brewing, is growing. Now, but the highlight of this period has also been the historic farmer struggle. A struggle that lasted for more than 1 year, which finally made the obstinate Prime Minister Modi to retract and withdraw and repeal these agri laws. But he is not meeting the other assurances as given on the minimum support price, or withdrawal of the cases against them, or compensation for more than 700 farmers who died in this struggle. But that apart, these struggles show that popular resistance today, popular people's resistance today, people's struggles, is the way forward that we will have to strengthen in order to meet the challenges that this period is being thrown up with this government, the BJP and the RSS. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പിന്നിട്ട വർഷങ്ങളുടെ മറ്റൊരു സവിശേഷത, ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണോത്സുകത മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഘട്ടത്തിലും ശക്തമായ ജനകീയ പ്രതിരോധങ്ങൾക്ക് രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ചിലത് സ്വാഭാവികമായും പെട്ടെന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും മറ്റു ചിലത് സംഘടിതമായി തന്നെ ആസൂത്രണം ചെയ്തവയുമാണ്. CAA പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടമെന്നുള്ളത് രാജ്യവ്യാപകമായി ശക്തിപ്പെട്ടു വന്ന ഒരു പോരാട്ടമാണ്. ഞാൻ കണ്ടൊരു സവിശേഷതയുള്ളത്, യുവാക്കൾ വ്യാപകമായി ആ പോരാട്ടത്തിൽ കണ്ടുചേർന്നു. ഒരു കൈയിൽ ദേശീയ പതാകയും മറുകൈയിൽ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖവും കയ്യിലേന്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഭരണഘടനയെ ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച ചെറുപ്പക്കാർ ഈ പോരാട്ടത്തിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയവരാണ്. മഹാമാരിയുടേതായ വ്യാപനം ചില പരിമിതികൾ തുടർച്ചയിൽ സൃഷ്ടിച്ചുവെങ്കിലും ഈ പോരാട്ടം ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയതാണ്. ഈ കാലയളവിൽ തൊഴിലാളി വർഗം നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സമരങ്ങൾക്കും പണിമുടക്കങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകുകയുണ്ടായി. ആസ്തികളുടെ കൊള്ളയ്ക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം, പൊതുമേഖലയുടെ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള സമരം, ലേബർ കോഡിനെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ, അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സമരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. നിരവധി പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്നതിന് ഈ ഗവൺമെൻറ് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. ബാങ്കുകൾ, ഇൻഷുറൻസ്, റെയിൽവേ എല്ലാം സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുകയാണ്. അവയ്ക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഈ കാലയളവിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു സംഭവം എന്നുള്ളത് ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച കർഷക പോരാട്ടത്തിൻ്റെ വിജയമാണ്. ഏകദേശം 1 വർഷത്തോളം വീണ്ടും നിന്ന പോരാട്ടം, ആ പോരാട്ടം വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. കർഷക വിരുദ്ധമായ നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കുന്നതിനും റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനും ഏകാധിപത്യ പ്രവണതയുള്ള മോഡിയെ നിർബന്ധിതമാക്കാൻ ആ പോരാട്ടത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ആവേശഭരിതമായ അനുഭവമാണ്. കേസുകൾ പിൻവലിക്കലും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകലും തറവിലയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ചിലത് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഈ കർഷക പോരാട്ടം ചരിത്ര സംഭവമായി കാണണം. ഇത് കാണിക്കുന്നത് ജനകീയമായ പ്രതിരോധങ്ങളാണ് രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനുള്ള വഴി തെളിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ രാജ്യത്ത് ഏകാധിപത്യ പ്രവണതകളോട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന BJP, RSS കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള അവർ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളെ മറികടക്കാനുള്ള വഴി എന്നുള്ളത് ജനകീയ പോരാട്ടങ്ങളെ, ജനകീയ പ്രതിരോധങ്ങളെയാകെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ്. And this period, since the last conferences of ours, has also been a period when under this government, India's
international position has further been cemented as a junior subordinate partner of US imperialism. During these 4 years, the strategic and the military tie-ups and agreements between US imperialism and India have not only deepened, but they have widened, and India joining all these imperialist-sponsored groupings and therefore taking a partisan position is actually been undermining India's independent foreign policy and its standing in the world. That is why today, in the entire crisis in Afghanistan, India being the largest donor to Afghanistan for its developmental assistance, its role has been virtually sought to be marginalized because we are seen, India is being seen as a surrogate of US imperialism. Now this is happening, all these developments are happening in the background of important international developments as well, along with this national developments that we will have to assess. ഈ സമ്മേളന കാലയളവിൽ സാർവദേശീയമായ സ്ഥിതിഗതികൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ജൂനിയർ പങ്കാളിയായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മാറ്റുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് മോഡി സർക്കാർ ചെയ്തത്. അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളാണ് ഈ കാലയളവിൽ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത്. അമേരിക്കൻ തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന സാമ്രാജ്യത്വ കൂട്ടായ്മകളുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഭാഗമാകാൻ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു മടിയുമുണ്ടായില്ല. അത് രാജ്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന വിദേശ നയത്തിൻ്റെയും സാർവദേശീയമായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനുണ്ടായ സവിശേഷമായ സ്ഥാനത്തെയും ദുർബലപ്പെടുത്തി എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. നിരവധി സംഭവങ്ങളിൽ ഇത് പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പ്രശ്നത്തിൽ അവസാനമായി പ്രതികരിക്കുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക്, നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നതിലേക്ക് എത്തുന്ന ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥയുമുള്ളത് ഇതെല്ലാം പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയുടെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ്. അപ്പോൾ അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ വിധേയത്വമുള്ള ഒരു സംവിധാനമായി ഇന്ത്യൻ ഭരണ സംവിധാനത്തെ മാറ്റിത്തീർക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് ഈ കാലയളവിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ സർവ്വദേശീയ തലത്തിലും മോഡി ഗവൺമെൻറ് നേതൃത്വം നൽകിയത്. During this period, the most important development during the last 4 years has actually been the scourge of this pandemic and the manner in which both internationally and domestically in India, the ruling classes have mismanaged, grossly mismanaged. The handling of this pandemic has led to a large number of unnecessary deaths and great miseries on the people, globally as well as in India. And globally, this pandemic is being allowed to produce more new mutants, because what is the only, hopefully the only so far known scientific knowledge is that when everybody is vaccinated in the world, can you protect everybody in the world? If there is somebody who is unsafe, then all of us are unsafe because a new mutant can develop. That is what has been happening. And that is because of the vaccine inequality, the manner in which the capitalist countries, mainly the rich capitalist countries, have hoarded the vaccines, stopped the vaccines from reaching the poorer countries, and refused to remove the patent regime and the royalties that have to be paid to purchase the tariffs. Now all this put together has created a vaccine inequality, which is leading to the continuation of this pandemic and new variants coming. Hopefully, after this Omicron, they are now saying a newer one has come already. They've named it and some new name has been given, but it's not very virulent. So let us hope that this is on the way out, but we never know. We have to be vigilant. But in India, the way it has been mismanaged, all of us know the details. I'm not going into it. But particularly the Delta variant in the second wave, where you had dead bodies floating on the Ganges. I mean, sort of a thing that's never happened in India since the plague of a century ago, exactly a century ago in 1918-20. 22 at that period, at the period of the Spanish flu in the world. Now, that sort of a situation, this pandemic has resulted in number of deaths in India that have been grossly undercounted. Universal appreciation and assessment is at least 5 to 7 times the deaths in India are being underreported. Well, but the point is the misery for the people have grown tremendously. And accompanied with
the economic recession that's happening globally and India pre-pandemic, it began. Slowdown or leading to a recession, and that has been leading to a high degree of job losses, growth in poverty, growth in hunger, and growth in people's misery. And during this entire period, you had this double whammy attack on the people. The economic slowdown and recession and the pandemic impact, and together the people's suffering has exponentially risen during these last 4 years, both in India as well as globally. ഈ 4 വർഷം സമ്മേളന കാലയളവിൻ്റെതായ ഈ 4 വർഷം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം സർവ്വദേശീയമായും ദേശീയമായും മഹാമാരി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആഘാതങ്ങളാണ്. ഈ മഹാമാരിയെ കോവിഡിനെ നേരിടുന്നതിൽ ഭരണവർഗം പരാജയപ്പെട്ടുമുള്ളതാണ്. ഭരണവർഗത്തിൻ്റെ തെറ്റായ ആസൂത്രണ സമീപനങ്ങളും മിസ്മാനേജ്മെൻറ്റും അനാവശ്യമായ മരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി. ആഗോളമായും അത് കാണാൻ കഴിയും, നമ്മുടെ രാജ്യത്തും അത് കാണാൻ കഴിയും. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പുതിയ വകഭേദങ്ങൾ ഈ വൈറസിന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രീയമായ ധാരണകൾ വെച്ച് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമാണ് എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാവുകയുള്ളൂ. ആരെങ്കിലും സുരക്ഷിതരല്ലെങ്കിൽ, ആരെങ്കിലും വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും അപകടത്തിലേക്ക് പോകുമെന്നുള്ളതാണ്. അത് വാക്സിൻ്റെ അസമത്വം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വാക്സിൻ്റെ അസമത്വമാണ് ഇത് വീണ്ടും നിൽക്കുന്നതിനും പുതിയ വകഭേദങ്ങളിലേക്ക് വികസിക്കുന്നതിനും ഉള്ള പരിസരമൊരുക്കിയത്. ദരിദ്ര രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് വാക്സിൻ എത്തുന്നതിന് പരിമിതികളുണ്ടായി. രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലും ദരിദ്ര ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ വാക്സിൻ എത്തുന്നില്ല. ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശത്തിനകത്ത് ഇളവുകൾ നൽകി അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ റോയൽറ്റി എന്നുള്ള സംവിധാനത്തെ ഈ സവിശേഷ ഘട്ടത്തിൽ മാറ്റുന്നതിനും വികസിത രാജ്യങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വാക്സിൻ്റെ അസമത്വമാണ് മഹാമാരിയെ വ്യാപിപ്പിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമെന്നുള്ളത്. ഒമിക്രോണിന് ശേഷം വരുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ അത്രയും ഗൗരവമുള്ളതല്ല എന്നുള്ള വാർത്തകളാണ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതിലും ഇത്തരം മരണങ്ങളിലും ഈ സമീപനം പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലും ഈ തെറ്റായ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി മരണം വ്യാപിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഞാൻ വിശദീകരിക്കുമില്ല. അത് പൊതു സമൂഹത്തിൻ്റെ മുൻപിലുള്ള വസ്തുതകളാണ്. ഡെൽറ്റ വകഭേദത്തിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ വ്യാപകമായ മരണങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കുന്നതിനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും ശ്രമിച്ചത്. പ്ലേഗിൻ്റെയും സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂവിൻ്റെയും കാലഘട്ടത്തിലുള്ളതിനേക്കാളും ഏറെ മരണങ്ങളിലേക്ക് ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ മഹാമാരി എത്തിയതിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പിടിപ്പുകേടിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടാണ്. അത്തരം മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും സർക്കാരുകൾ തയ്യാറാകുമില്ല. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ 5-7 മടങ്ങിലധികം മരണങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഒരു വശത്ത് ഇത്തരം ദുരിതങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് സർക്കാരുകളുടെ ആക്രമണോത്സുകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശക്തിപ്പെടുന്നു. വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കാണ് ഈ കാലയളവ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. വ്യാപകമായ തൊഴിൽ നഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി, ദാരിദ്ര്യം പടർന്നു പിടിച്ചു, പട്ടിണി ഏറ്റവും സർവ്വവ്യാപിയായി മാറുന്ന അവസ്ഥ ലോകത്തും രാജ്യത്തും ഉണ്ടായി. ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ ദുരിതങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു. ജനങ്ങൾ 2 തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ നേരിടാൻ നിർബന്ധിതമായി. ഒരു വശത്ത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ആഘാതങ്ങളും മറുവശത്ത് മഹാമാരി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധിയും ഒരേ സമയം നേരിടുന്നതിനു വേണ്ടി ജനത നിർബന്ധിതമായി എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം.